taifa, kwani kilimo ndicho huboresha maisha. Ukitaka kujua haya usipime kipimo, na ukikaa nasi basi utaboresha kilimo. Swadakta, ni Jumamosi nyingine marahaba. Tunakutana katika kipindi Boresha Kilimo. Hiki ni kipindi ambacho kinaangazia nyanja mbalimbali za kilimo, teknolojia ibuka, halikadhalika kilimo asili. Hii leo tunaangazia kilimo cha spinach. Popote ulipo, hujambo na karibu. Mimi ni Laban Shaban. Spinach ni aina ya mboga ambazo huliwa mara kwa mara na ni moja wapo ya chakula kikuu katika tamaduni nyingi. Spinach imeteka hisia na ladha za wapenda chakula na wataalamu wa lishe sawa. Ukuaji wa spinach ni dhihirisho la uelewa wetu unaoendeleza kilimo na utunzaji wa spinach. Je, wanafunzi ambao wako katika shule mbalimbali wamekumbatia kilimo? Katika makala ya leo tunaangazia jinsi vyama vya wanafunzi kuhusiana na kilimo vinavyostawisha kilimo, wanapata maarifa na kuhakikisha kwamba nchini kunakuwa na utoshelevu wa chakula. Wanafunzi wa shule za sekondari wanaofanya somo la kilimo na walio katika klabu hii ya wakulima vijana, yani Young Farmers Club, wamedhihirisha kuwa pia wao wanaweza kufanya kilimo bora bali na masomo, na pia kuonyesha ujuzi wao na wanachokisoma darasani katika sekta ya kilimo. James Omemo ni mwanafunzi na pia ni mwenyekiti Young Farmers Club, na anatueleza zaidi kuhusu spinach na aina zake. My name is James Omemo. I'm from Dorarwa High School. I'm a member of Young Farmers Club. Not only a member but a chairman of Young Farmers Club in our school. So here we are today. This is our project. As you can see, we have grown here spinach. So this one here, all of these are varieties of spinach. They are known as rainbow Swiss chard spinach. Kabla ya kupanda spinach, tayarisha ardhi ama shamba lako ili kunyooka, na pia tumia njia ya bending. Umuhimu wa kutumia hii njia inahifadhi maji na kuzuia upepo kung'oa na kuharibu spinach. And for us here, we use this particular method that you can see here. This method is known as bedding. The advantage of this particular method here is, number one, it conserves water and it helps in controlling weights. Kuna aina mbalimbali ya spinach kama vile rainbow sandwich, red spinach, yellow spinach, white spinach na kadhalika. Aina hizi zina madini muhimu na ni ya kuboresha afya ya binadamu. The first variety that we have under rainbow Swiss chard spinach is a red spinach over here. This one here is yellow spinach. This one here is white spinach. And this one is known as wine spinach. So all these varieties, they're so helpful in our bodies. Spinach hupandwa kwa kuchimba mashimo iliyo na umbali wa sentimita 60 kwa 60. Ili kuboresha mazao mengi, wakulima wanahimizwa kutumia mbolea ya wanyama. Ili kuweza kuzuia kuwaua seli kwenye mchicha, wafaa kuchanganya mbolea na mchanga sawa. Vile vile, mbolea zisizo hai hutumika sababu ya wingi wa nitrojeni na phosphorus zinazosaidia mizizi ya spinach. The spacing of this particular vegetable here is just 60 by 60 centimeter. And during planting, we usually use a fertilizer. First of all, you use manure that is made from animals' waste. So for you to be able to use that particular fertilizer very well, for it not to be able to kill your plants, you need to make sure that you mix it very well with the soil, so that it may not be the cells, or it may not be able to kill out the cells of your vegetable while planting out. So, and also we use this year fertilizer during planting too. This one is known as Tapiti Super Fertilizer. It is rich in nitrogen and phosphorus. So this fertilizer over here, its ratio is 16:42. So they help in root during your plants in rooting. As you can take a look at this particular plant here, it is so strong.
Kwa walio na vidonda vya tumbo, stomach ulcers, wataweza kukula spinach sababu haina asidi yoyote ile. Pia kwa wale walio na upungufu wa damu mwilini, spinach ni ya thamani mno. Pia ni muhimu kwa walio na matatizo ya macho. Vile vile ina uwezo wa kutoa juisi na kadhalika. Mbali na hayo, spinach inachukua muda wa mwezi mmoja kukomaa. Nayo mavuno unaweza vuna kwa muda wa miaka 2. It contains some acid in it. You might find those people suffering from ulcers saying that we should use this one here simply because it has no acid. But I can assure it to you today, this particular white spinach over here, it contains acid in it. But these 3 varieties I've held in my hand, they contain no acid in them. This yellow spinach, first of all, this yellow spinach over here, it is rich in vitamin A. For those who lack vitamin A in their body, they are advised to use this one. And this red spinach over here, for those people who have insufficient blood in their body, they're advised to use this one. For those who have problem of their eyesight, you can use this one over here. And also you can use them together, including the white spinach now. These ones here, you can blend juice with them. After you have cut their stalk, you can still blend juice with them. After that, you can still prepare them as a meal for a person. If that particular person is having a poor eyesight, you can also use these varieties over here. Apart from preparing it or cooking it, you can still blend juice and use it for the same purpose because they will just serve the same purpose. And for its maturity, it only takes 1.5 months for it to mature up. And for harvesting, you can harvest it for 2 years. Ni vyema pia kutoa chakula kwa spinach kwa kuipa vyakula vya kutumia kiboreshaji, ndivyo mimea yako ikue na mavuno mengi na ikue na afya bora. While feeding your plant, we usually have something known as optimizer. If you use optimizer while feeding your plants, after 14 days, you're going to find that your plants have grown so healthy and they'll be able to produce much as possible. Kuna baadhi ya wadudu ambao huharibu spinach. Wadudu hawa ni kama vile aphids, viwavi na wengine. Hawa hupunguza idadi ya mazao kwa mimea. Vile vile huambukiza baadhi ya maradhi kwa mimea mingine shambani. Mbali na wadudu, pia kuna maradhi ambayo huathiri spinach kama powdery mildew. Let me talk about the pests that attack our crops. We have some pests that come and attack our crops. Some of the pests are Mexican marigold, aphids, we have aphids, we have cutworms, and we have caterpillars. Mkulima sio kila wakati anahitaji kwenda dukani kununua kemikali kunyunyizia mimea kuzuia wadudu, bali pia anaweza kutumia baadhi ya mimea kuwazuia. Mmea kama vile Mexican marigold unatumika kuwazuia hawa wadudu kushambulia mchicha. And for their control as a farmer, not each and every time you notice that there are some pests in your farm, you need to go to buy pesticide for your farm. What you just need to do, use this weed over here. This weed over here, this one is known as Mexican marigold. Mexican marigold helps in controlling pests around your farm. As you can take a look around this farm of ours, we have planted everywhere, simply because it helps in controlling pests from attacking your land. Unaendelea kutazama Boresha Kilimo, kipindi ambacho tunaamini kitastawisha kilimo humu nchini. Kwa sasa tunachukua pumziko fupi. Tarejea na mengi zaidi, usiondoke hapo ulipo. Ukitaka kujua haya usipime kipimo, na ukikaa nasi basi utaboresha kilimo. Ukitaka kujua haya usipime kipimo, na ukikaa nasi basi utaboresha kilimo. Karibu katika sehemu ya pili ya kipindi Boresha Kilimo, ambapo tunaangazia jinsi makinda ama watoto
wanakuza uwezo wao wa kilimo wakiwa shuleni kupitia vyama. Popote ulipo, endapo na maoni, hisia, maswali, mapendekezo, usichelee kusema nasi. Pia wewe kama ni mkulima pia unatutaka sisi tukutembelee, tukutangaze papa hapa, sema nasi kwenye mitandao ya kijamii @KUTV Kenya. Nifikie mimi @Laban Shaban. Weka reli, boresha kilimo. Jane Kimathi ni mwanafunzi kutoka shule ya St. George's na pia ni mwanachama katika klabu ya vijana. Anatueleza mengi kuhusu kabeji. Jane anatueleza kuwa kuna aina nyingi ya kabeji kama vile red cabbage, purple cabbage na kadhalika. I am Jane Kimathi from St. George's Girls. I'm in Form 3 and I'm a member of Young Farmers Club. So today I'm going to teach you about red cabbage, the purple cabbage or the red rock cabbage. So this cabbage has a maturity of 6 months and it's a new variety. Kwanza kabeji hupandwa kwenye shamba maalum kwa muda wa mwezi mmoja kabla ya kupandikiza kwa shamba kuu. Hii ni kwa sababu kwa muda huu kabeji huwa katika hali ndogo kama vile anatueleza Jane Kimathi. Umbali wa sentimita 60 kwa 60 unapopanda kwenye shamba kuu. Huu umbali husaidia kuzuia mashindano ya madini na virutubisho vinapokomaa. When we are planting first, we plant them at the nursery bed because the seeds are too small to be planted in the field. Then after 1 month, we transplant them where we plant them at a spacing of 60 by 60 centimeters and 10 centimeters deep. Ili kupata mavuno mengi, mkulima anafaa kuwekea mbolea aina ya DAP ama mbolea ya phosphorus. Baada ya urefu wa sentimita 20 hadi 25, unailisha kwa mbolea ya juu aina ya CAN. We apply a fertilizer called DAP, that is diammonium phosphate or any phosphatic fertilizer. After they reach a height of 20 to 25 centimeters high, we top dress using a CAN, that is calcium ammonium nitrate. It's also a nitrogenous fertilizer. You can use any, we are not limited. Mboga hulishwa na foliar feed, ni mchanganyo wa mkojo wa sungura na maji. Unahitaji lita 1 ya mkojo wa sungura na lita 20 za maji na unamwagilia kwa mimea yako. Then we have a feed for cabbages called foliar feed. It is a mixture of water and rabbit urine, where we require 1 liter of rabbit urine and 20 liters of water. We dilute it, then we spray it to the cabbages. Kuna baadhi ya wadudu ambao hushambulia mmea huu shambani kama vile cutworms ambayo hukata mizizi ya mboga kwenye kitanda cha kitalu. Kuzuia hawa wadudu, wafaa kutumia dawa ya kuua wadudu. Vile vile wadudu kama vile viwavi huzuiwa kwa kutumia kumwagilia maji na kupanda mimea tofauti shambani. We also have pests that attack the cabbages. These are cutworms which cut the stem of small seedling in the nursery bed. We use neem insecticide to prevent them. And we also practice proper hygiene. We also have the diamond bark moth, where we prevent it by using neem insecticide and also proper hygiene. We also have the aphids, where they suck the sap of the plant, of the cabbage. We prevent them by using neem insecticide and irrigation. Today we'll talk about the diseases that attack the purple cabbage. So the first disease, we have the downy mildew, which when we see the brown spots on the leaves, that's an indication that the cabbage is suffering from downy mildew. The second disease is the black rot. When you see a V-shaped on the leaves of the purple cabbage, that's an indication that it is suffering from black rot. And then the black leg, it is found between the head of the cabbage and the soil.
Ili kupata mazao mengi na ya kiwango cha juu, mmea huu unafaa kupandwa digrii 10 hadi 20 hadi milimita 1000 hadi 1500 juu ya usawa wa bahari. The ecological requirements are 10 and 20 degrees Celsius and 1,000 to 200 millimeters above sea level. Optimum is 1,800 millimeters to 2,900 millimeters. Kufikia hapo tumefika mwisho wa kipindi cha leo Boresha Kilimo. Mwisho wa kipindi cha leo ni mwanzo wa kipindi kijacho. Hadi Jumamosi ijayo saa 6:30 kwa mitindo mingine ya kilimo. Nimekuwa wako Laban Shaban. Wasalam.